నా పేరు మదన్. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ జావేదాబి వెస్ట్ మారట్పల్లి. సో టుడే వీ వర్క్డ్ ఆన్ కలర్ హెయిర్ విచ్ ఈస్ విత్ ప్రిలైట్నింగ్ అండ్ వీ డిడ్ ఎ ఫ్యాషన్ షేడ్ ఆఫ్ యాష్. ఇప్పుడున్న ట్రెండ్లో ఉన్నది ఇలాంటి కలర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వీడియోలో నేను అదే చూపించినాను. ఎవరికైనా ఇలాంటివి కావాలనుకుంటే మా దగ్గర ప్రాపర్గా అవుతాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ గివ్ ఆల్ ద సర్వీసెస్ వాట్ యూ నీడ్ ఇన్ ద హెయిర్ సలూన్. హెయిర్కి కాకుండా మన స్కిన్కి కాకుండా హెయిర్ ప్యాచెస్ కూడా స్టార్ట్ చేసినాం ఇప్పుడు. దాంట్లో ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఎక్స్టెన్షన్స్, లేడీస్కి ఎక్స్టెన్షన్స్ అండ్ జెంట్స్కి హెయిర్ బాల్నెస్ ఉంటే వాళ్ళకి ప్యాచీ రిజల్ట్స్ కాకుండా నీట్గా కనబడేలాగా చేయడానికి ఇంకొక సర్వీస్ స్టార్ట్ చేసినాము. వచ్చి ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు. లైక్ వీ డూ బ్రైడల్. మేమేంటంటే నార్మల్గా అన్ని పార్టీ నీడ్స్కి ఆర్డర్ తీసుకుంటాము. డిపెండ్స్ ఆన్ ద అకేషన్ వీ వర్క్ అకార్డింగ్ టు దట్. ఎలా అంటే మేకప్ చేసినప్పుడు ఫుల్ ఫ్లెజ్గా మేకప్తో పాటు హెయిర్ కూడా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం డ్రెస్సింగ్ కూడా వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తారో దానికి కరెక్ట్గా సరిపోయేలాగా చేస్తాము. దాంతోపాటు the skin services are more important in our place where we customize according to skin to skin. దాంట్లో ఏంటంటే ఒక ప్రాబ్లంతో వస్తే ఒక సొల్యూషన్ కాకుండా లైక్ వాట్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ హ్యావ్ ఇన్ స్కిన్ దాని తగ్గట్టుగా ఒక కస్టమైజ్డ్ ఫేషియల్ తయారు చేస్తామన్నమాట. దాంట్లో ఒక ఫేషియల్తో పాటు మీకు ఒక 4 to 5 సర్వీసెస్ ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే యూ కెన్ కమ్ డౌన్ వన్స్ అండ్ యూ విజిట్ అస్ అండ్ యూ సీ ద రిజల్ట్, దెన్ యూ డిసైడ్ టు కమ్ బ్యాక్ అగైన్. ఇప్పుడైతే ఎక్కువ అపాయింట్మెంట్స్ కూడా ఆన్ టైమ్ అపాయింట్మెంట్స్ తీసుకుంటున్నాము. లైక్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ ఎక్సెస్ వచ్చి నిలబడేంత టైం అయితే ఎవరికి ఇవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే వీ ఆల్సో వాంట్ టు బీ సేఫ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ అవర్ క్లయింట్స్ ఆల్సో నీడ్ టు బీ సేఫ్. దాని గురించి వీ శానిటైజ్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్. మార్నింగ్ రాగానే ఒకసారి అవుతుంది, సెకండ్ హాఫ్లో ఒకసారి అవుతుంది, ఈవినింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి చేస్తాము. ఇంకోటి ఏంటంటే క్లయింట్ టు క్లయింట్ మధ్యలో కూడా వీ డూ ఎవ్రీథింగ్. లైక్ ఒక సర్వీస్ ఏదైతే యూజ్ చేసినప్పుడు ఏదైతే ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయో ఆ ప్రోడక్ట్స్ అన్నింటినీ క్లయింట్ పోగానే మళ్ళీ శానిటైజ్ చేసి పెడతాము. అట్ ద సేమ్ టైం క్లయింట్కి ముంగట కూడా చూస్తాం మళ్ళీ. లైక్ డబల్ టైం శానిటైజింగ్ అనేది మా దగ్గర కూడా చేస్తాం అన్నమాట. అండ్ మా దగ్గర ఉన్న ఒక స్పెషల్ థింగ్ ఏంటంటే లైక్ వీ మోర్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ కెరటిన్ ట్రీట్మెంట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లైక్ హెయిర్ స్మూత్నింగ్ అండ్ లైక్ వాట్ ఆల్ క్లయింట్ నీడెడ్ ఆన్ దర్ హెయిర్. ఒకసారి డ్యామేజ్ అయింది అనుకుంటే దట్ ఈస్ ఆర్ గ్యారంటీ. వీ రిపేర్ యువర్ హెయిర్ అప్ టు 60% ఇన్ వన్ విజిట్. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ కెరటిన్ ట్రీట్మెంట్. దాంట్లో ఏంటంటే we work with updated keratin treatments itself. దాంట్లో టైం సేవ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం క్లయింట్స్కి మళ్ళీ సెలూన్కి రావాల్సిన అవసరం లేదనమాట. ఇంతకుముందు దాంట్లో దేర్ వాజ్ సపోజ్ టు బి నెక్స్ట్ డే వాష్ ఉంటుండే. లైక్ మన దగ్గర చేసిన అప్డేటెడ్ కెరటిన్స్లో ఏంటంటే వీ వాష్ ఎవ్రీథింగ్. మొత్తం కెరటిన్ ట్రీట్మెంట్ అంతా ఒక రోజులోనే అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. వీ నో నీడ్ టు కమ్ బ్యాక్. క్లయింట్కి మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేసే ఉండదు అనమాట. ఒకటే రోజులో మొత్తం సర్వీసెస్ అయిపోతాయి.